Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Narin, kindly share with us what we understand by the word collinear. So collinear means there will be 3 points in a straight line. Will be on the same straight line. Very good. Okay. When some persons work in the same company, we call them colleague. Okay. They work in the same league or same company. So that is why colleague. Now, when can we say 3 points are collinear? All three of them will be on the same line, same straight line. Okay. Then we can say they are collinear. Now, if I already informed you that one straight line will have one slope only. Okay, one straight line cannot have two slope. Like the example that I gave you, that one person can have only one name, not two names. Okay, so the one straight line can have only one slope. So if we are saying that we have 3 points, what are the 3 points? 1 comma minus 1. Let us say this is 1.1 comma minus 1. Then we have B2 comma 2. This is A, this is B, which is 2 comma 2. And the third one C is 4 comma T. C is 4 comma T. Okay, nice. So here we are saying we want to, they have already told us that they are collinear. Now we have to find out the value of T. What is the concept that we can use to find out the value of T? We can use the concept of slope. How? See, this is a single straight line. So it has one fixed value of slope, right? It doesn't matter whether you find out the slope using these 2 points or these 2 points. It has to be the same because this is one straight line. So let us say I'm finding out the slope using these 2 points. Okay, 1 comma minus 1 and 2 comma 2. So I will write x1, y1 and x2, y2. So what is the value or what is the uh, formula to find out the slope? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 is 2 minus y1 is minus 1 divided by x2 minus x1, 2 minus 1. So it will be 2 plus 1, okay, divided by 1. So it will be 3 because 3 by 1. So we can just put it in this way. So slope is 3, okay. Now we can find out again another slope using the point B and C. Okay, here we can write slope and here we can mention AB. Okay, slope AB. That means we have used the point A and B. Now we want to find out slope BC. Okay, so again, as it has already x2, y2, let us consider this one to be x1, y1 now. We will not forget about this. So again, the formula goes y2 minus y1. y2 is 2, y1 is t. So 2 minus t divided by x2 minus x1. 2 minus 4. 2 minus 4. So it will give us 2 minus t divided by minus 2. Okay, so we can write the minus here, 2 minus t by 2. Now, AB and BC is the same straight line. That is why the slopes will be equal to each other. It has to be the same slope. So in that case, what we can write according to the question? According to the question, we can write this slope should be equal to this one. 2 by t. So if I cross multiply, it will become 6 minus 2 minus t. So 6 minus 2 plus t. So minus 2, if you change the sign, plus 2. So t will be equal to 8. Okay. Saying that 3 points are collinear, that means one concept, there are other concepts also. We will try to take a look at that. But the first concept that you need to know that how we can approach to solve this problem. You can take any 2 point, find out one slope. You can take other 2 point, okay, to find out another slope. That two slopes can be written equal to each other because these three are on the same straight line. Okay, if you are finding out the slope using AB, you are finding out the slope of this line.
if you're finding out the slope using BC, still you're finding the slope of this straight line. So one straight line has one fixed slope. So doesn't matter which 2 points you take, you should be getting that same value. That is why you can line each other, and from there you can find out the value of T. Anybody has any question to ask? Nobody? No, sir. Kindly take a look at the question number 19. Question number 19 says A, B, C, D are 4 different points. Okay. And if the line AB and CD are parallel, even if the lines are parallel, in the first class of slope, I told you that when the slope of two straight lines will be equal, when they are parallel, correct? If two straight lines are parallel, if you remember, they will make the same angle with the positive x-axis, and hence they both will have the same slope. So whenever they will tell you that these two straight lines have the same, these two straight lines are parallel, you can say that, okay, their slopes will be equal. If, or in other way, okay, in the opposite direction, if they tell you that the slope of these two straight lines are equal, you can say that, okay, these two straight lines are parallel. Please remember, okay? We will learn about another case when the two straight lines are perpendicular to each other. What will be the case then? Inshallah, we will try to see, but let us focus on being parallel now, okay? So when the two straight lines are parallel, the slopes are equal. Please keep it in your mind, okay? We will use this concept now. So if the lines AB and CD are parallel, find the admissible value of T. Okay. So AB is a straight line. Find out the slope of this. Okay. So we can. So let me write the coordinate A. Coordinate of T, 3T. T has a coordinate of T square এখানে একটাকে তোমরা x1 y1 x2 y2 ধরতে পারো। So let us consider this one y2 y1, so 2t minus 3t, then x2 minus x1 t square minus t. So we can take, I guess, t common from here, minus 3. If I take t common, it will be t minus 1. So t and t, if I cancel, then oh, আচ্ছা এটা আসলে এখান থেকে t কমন নেওয়া লাগে না, এখান থেকে আসলে খুব সিম্পল ভাবে চলে আসে 2t minus 3t, it will be minus t. Then t আর t কাটাকাটি গেলে it will be minus 1 by t minus 1. So this is the slope of AB. Now we need to find the slope of CD because we said AB and CD are parallel. So AB done. Now CD. Slope of CD is equal to x1 y1 x2 y2. So according to that, y2 minus y1, 1 minus t, 1 minus t, then 1 minus t minus 2. 1 minus, whenever there is minus, put bracket, because when the bracket will be lifted, the sign inside the bracket will be changing. Okay, remember this. So 1 minus t will give 1 minus t plus 2. From here we can write 1 minus t is equal to 1 plus 2 is 3.
So t minus t. Now they say these two lines are parallel, so the slopes will be equal. Okay, we can write the slopes are equal. So according to question, we can write this slope minus 1 by t minus 1 is equal to 1 minus t divided by 3 minus t. Okay, we can do this. A minus টা একটু ইজি হবে যদি আমরা 1 এর সাথে লিখি। ওকে, ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে একটু সুবিধা হবে, আর কিছু না। So t minus 1 into 1 minus t is equal to minus 1 দিয়ে multiply minus 3 plus t. Okay, minus 1 দিয়ে যেহেতু মাল্টিপ্লাই করতেছো, so the sign will change. এখন এখানে দেখো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, t into 1 t into minus t square minus 1 into 1, that will be minus 1 minus a minus a plus t into 1 will be t is equal to minus 3 plus t. Correct? Okay. So minus t square, t plus t, it will become plus 2t minus 1, then minus 3 দিকে চলে আসলে it will become plus 3t দিকে চলে আসলে it will become minus t is equal to 0. Okay. Minus t square minus 2t, sorry, plus 2t minus t, then it will give you only 1 plus, then minus 1 plus 3, that will give us plus 2 is equal to 0. Now if I change everything on that side, this side will become 0, minus t square will become plus t square minus t minus 2. Now we need to do middle factor. You already are familiar with it, right? So t square minus 2t plus t minus 2. Okay, 2 থেকে 1 গেলে 1 থাকে, আবার 2 1 যা 2. 0 is equal to t minus 2, then 1 common নিলে t minus 2. So t minus 2 into t plus 1 is equal to 0. From here we can write t minus 2 is equal to 0 or t plus 1 is equal to 0. And it will give us t is equal to 2, t is equal to minus 1. So these are the two values of t. 2 and minus 1. Okay. So we need to know the basics, okay? They will tell you that these are parallel, but this is an indication. What indication? That the slopes can be written equal. That's good. Yes, sir. Let us move on to exercise, okay? Exercise থেকে আমি কয়েকটা ডিসকাস করি, সেগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, and by tonight complete the homework. I want to finish it as fast as possible, okay? By tonight finish this HW. There are only 7 problems. Out of that I will try to solve at least 2. The rest 5 kindly do yourself. I hope you can do this. Simple actually. And if you have any doubt, inshallah tomorrow we can discuss. By tomorrow I want to finish this chapter. So whatever doubt you have, bring with you in tomorrow's class or by tonight, kindly message me, okay? So that on Thursday we can start 11.4. Okay? 11.4 এ আরেকটু বেশি টাইম লাগবে, বিকজ ওখানে আমাদের ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন বের করতে হবে। ইন্টারেস্টিং। তো 11.3 এটা যদি আসলে ভালো মতো না বুঝে 11.4 কিছু বুঝবে না। স্লোপ যদি ভালো মতো না বুঝে তাইলেই মানে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন বের করা বহুত ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। এনিওয়ে, তো এখানে 11.3 তে আমরা কোনটা করতে পারি? দেখো নাম্বার 1 এ যেটা বলছে কি, ইন ইচ কেস বিলো ফাইন্ড দ্য স্লোপ অফ দ্য স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট এ এন্ড বি। জাস্ট ওই ফর্মুলাতে বসাবা, যেটা आंसर আসবে খালাস। এই যে স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Put the values in that equation. Whatever answer you get, that is answer, unless you did not do any mistake in the calculation. Then come to number 2. The 3 different points A, B, C are collinear. Example number 18. Find the value of t. Okay, so you will find the slope using any 2 point, and then another 2 point, another slope. Those slope you will write equal to each other. Then you can find the value of t, inshallah. Then number 3, show the points A, B, C are collinear.
এটা তোমাকে কোলিনিয়ার বলে দেয় না, বলছে শো করো যে এরা কোলিনিয়ার। তো কোলিনিয়ার কিভাবে আমরা শো করতে পারি? এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে দুইটা দিয়ে একটা স্লোপ বের করবা, অন্য দুইটা দিয়ে আরেকটা স্লোপ বের করবা, স্লোপ দুইটা ইকুয়াল আসবে, ইকুয়াল আসলে বলে দিতে পারবা দে আর কোলিনিয়ার, they are slope of the same straight line. Okay, then if the point a b c are collinear, find the admissible value of t, যেটা আমরা example 19 এ করছি, admissible value of t. So এগুলো আসলে আমার মনে হচ্ছে না পারার কিছুই নেই। Number 5, find the value of p if the line joining a and b has a slope of -1. তার মানে a আর b এই দুইটা পয়েন্টকে জয়েন করে যে লাইনটা পাওয়া যাবে সেটার স্লোপ তো আমরা বের করতে পারবো y2 - y1 ডিভাইডেড বাই x2 - x1। সো এটা করে বলছে কি স্লোপ যেটা আসবে সেটা -1 এর ইকুয়াল লিখতে হবে, কারণ স্লোপ অলরেডি বলেই দিয়েছে যে -1। তো তুমি যে স্লোপটা পাবা সেটা -1 এর ইকুয়াল লিখলে ওখান থেকে p এর ভ্যালু চলে আসবে। কোনটা মনে হচ্ছে এরকম যে মানে আমার করাইতে হবে? টিল নাও 5টা অঙ্ক ডিসকাস করে ফেলছি। 5 নাম্বারটা 5 নাম্বার, স্যার 5 নাম্বার। হ্যাঁ ওকে 5 নাম্বারটা করি তাহলে আসুন। বলছে কি find the value of p if the line joining point a and b has a slope of -1. Okay, এর কোঅর্ডিনেটটা আমাকে বলো, এর কোঅর্ডিনেটটা আমাকে বলো। 3 3p e 3p 3 yeah, okay. or 3p. Okay, And 4 t square plus 1. so let us find out the slope. y2 minus y1 is square plus 1 minus 3p. y2 minus y1 divided by x2 minus x1 minus 3. So 4 minus 3 equal to 1 আসছে, নিচে 1 লেখা না লেখা সেম কথা। So p square minus 3p plus 1, এটা হচ্ছে slope. Now according to the question what we can write? According to the question slope should be equal to -1. So p square minus 3p plus 1 should be equal to -1. So p square minus 3p plus 1 is equal to 0. -1 is equal to +1. So p square minus 3p plus 2 is equal to 0. So again 2 are 1 in 3, about 2 ones are 2. So middle term factor p square minus 2p minus p plus 2 is equal to 0. p minus 2 minus 1 common needed, p minus 2. As I'm taking minus common, this plus will become minus. Okay. So p minus 2 into p minus 1 is equal to 0. From here, what you can write? P minus 2 is equal to 0 or p minus 1 is equal to 0. No sir. So 6 or 7. Inshallah, যদি ফুল এক্সারসাইজ এই কোনোটা দেখা যাচ্ছে পার্ট নাই মিলতেছে না আনসার, ইনশাআল্লাহ we will talk about it the next day. Inshallah. Clear? Yes, sir. So before we end the class, anybody wants to ask any question? For your information, এই চ্যাপ্টারটার ইম্পর্টেন্সটা একটু বুঝে বলি। জেনারেলি হায়ার ম্যাথের জিওমেট্রি পার্টে 3টা কোশ্চেন আসে। একটা কোশ্চেন আসে থিওরেম, একটা কনস্ট্রাকশন, একটা আসে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। এখান থেকে মাঝে মাঝে এরকম হয় 2টাই থিওরেম আসে, কনস্ট্রাকশন আসে না, এবং একটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে আসে। এই বছর যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তোমরা আসলে অলরেডি পড়ে থাকার কথা, তোমাদের এই যে কি বলে জিওমেট্রি চ্যাপ্টারে তোমরা ওই যে অ্যাপোলোনিয়াসের থিওরেম, টলেমির থিওরেম, ব্রাহ্মগুপ্তের থিওরেম এগুলো পড়ছো। দিস আর টু ডিফিকাল্ট মানে কম্পেয়ার টু আদার থিংস আর কি। পড়লে তো সবই ইজি, বাট এটা একটু স্টুডেন্টরা অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করে। তো এখন এটা অ্যাভয়েড করা যায় শুধুমাত্র একটা উপায়, ইফ ইউ ডু দ্য কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি প্রপারলি। বিকজ জিওমেট্রি থেকে মিনিমাম একটা আনসার করতে হবে এবং স্টুডেন্টরা প্ল্যান করে যে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আনসার করতে হবে।
তো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি যদি আনসার করতে হয় চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে করতে হবে। ওকে, আর এই বছর যারা পরীক্ষা দিচ্ছে ওদের জন্য বলি, ওদের টোটাল বই থেকে টোটাল 14টা চ্যাপ্টার থেকে 5টা চ্যাপ্টার সিলেক্ট করে দিয়েছে। অ্যালজেব্রা থেকে দিছে 2টা চ্যাপ্টার, এবং জিওমেট্রি থেকে অবাক হবা শুধুমাত্র কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিছে। তার মানে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে ওরা 3টা ক্রিয়েটিভ পাবে, 3টা ক্রিয়েটিভ। দে আর হ্যাপি বিকজ ওই জিওমেট্রি গুলো পড়তে হচ্ছে না, এবং কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে তারা 3টা কোয়েশ্চেন পাবে, এবং দে আর প্ল্যানিং টু আনসার 3 from here, all 3, because coordinate geometry they have studied very well and they understand it very well, and they prefer to avoid other sets. বলতে বুঝতে পারছেন তো? এই কারণে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি একটু ভালো মতো করো। What if, I don't know, Allah knows what is best for us, if the situation continues till next year also and the syllabus has to be reduced for your batch also, at least this coordinate geometry will be there. 14টা চ্যাপ্টার থেকে 9টা চ্যাপ্টার বাদ গেছে, 5টা চ্যাপ্টার সিলেক্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে সেই 5টার মধ্যে একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল, যত চ্যাপ্টারই বাদ দেওয়া হোক না কেন, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি will not be excluded ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো ডেফিনেটলি এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের পরীক্ষা যদি হয়, যদি 2টা বা 3টা চ্যাপ্টারের উপর পরীক্ষা হয়, শিওর বিশিওর দ্যাট এই চ্যাপ্টারটা থাকবেই। সো এই চ্যাপ্টারটা প্লিজ একটু ভালো মতো স্টাডি করো। ওকে, I cannot put any more importance on this. Okay, so see you in the next class, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and please complete this homework by today. I think I should post an assignment on this also. Okay, so I will post an assignment that you have to submit it before tomorrow morning 9 o'clock. I announced in the class itself so that you don't can say later that I did not take the deadline of the assignment. কালকে সকালের আগে 9টার আগে সাবমিট করতে হবে এই যেগুলো পারো আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।